In Senegal, 75% of the population is under 35 years old. It is located in West Africa and used to be a French colony in 1860. Its capital is Dakar, a city bordering the Atlantic Ocean, with more than a million inhabitants who travel the streets on foot, in small buses, and on motorcycles. It is a vibrant city where languages from all over Africa can be heard. It is incredible that this nature reserve exists just a few minutes from the city center. Grande Niayes bu Pikine bi ñuy wax la Grande Niayes de Pikine ñun nag maraîchage lañ fiy def fii nag dafa nekkoon zone boo xamee ni ça fait partie des zones humides de Dakar yi mu nekkoon la Grande Niayes maraîchage lañ fi doon def depuis suñu paa yi ñoo fi nekkoon papa yi boobu ba léegi nag après ñun jeunes yi ça se transmet comme li ma wax de père en fils léegi ñoom ñoo fi nekk occupé ko. Parce que bu njëkk c'était les villages traditionnels. Papi is part of what is known as urban agriculture. It is a job opportunity for many Senegalese who, after long social struggles, succeeded in having the area declared a natural reserve. Fii moom nous sommes dans une tool bi ñu nekk nii pataas lañ fiy bay parce que pataas bi aussi dafa nekk benn légume feuille boo xamee ni c'est très prisé actuellement waxuma la mel li ñuy bay rek mais même sur le plan climat ak affaire bi demee noonu yëpp dafa am solo te rôle bi muy jouer encore envers mu jëmaat ci population yi am nañ njariñ parce que na leen permettre ñu mën a mucc ci affaire gaz carbonique yi ak yooyu. Changement climatique yi am ak yooyu yëpp. Walking with Pap, we met Ahmed, president of the Pekin Departmental Youth Council, the area where the reserve is located. Ahmed is part of a shift that has been taking place in the Senegalese political scene. He is young and claims to be a Pan-Africanist. The pre-election demonstrations were packed with young Senegalese demanding urgent change. They were imbued with anti-colonialist sentiments, fed up with corruption, and yearning for a generational shift. 56 deaths were reported due to the repression of these protests. Following the elections and the departure of former President Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye took over. At 44 years old, he became the youngest president in the history of the country and all of Africa. He was joined by Prime Minister Ousmane Sonko, undisputed reference of the movement. With the coming to power of the left-wing Pastef the Patriots coalition in March 2024, the changes demanded in the streets were realized in the government. They obtained more than 54% of the vote in the first round. They later won a majority in parliament. I met in Veregas to join him at the Community Cultural Center, where he participates. Maintenant, c'est vrai que tout ça aussi, il y a une idéologie qui sous-tend tout ce que je viens de dire, notamment le panafricanisme. Nous sommes des panafricains et nous sommes très attachés à ces questions de souveraineté. On ne parle plus de décolonisation, ça c'est une période qui est révolue, mais actuellement, comment les fils du Sénégal, comment les fils et les filles de l'Afrique peuvent se donner la main donc, pour construire nos pays, pour construire notre continent. The banner of Pan-Africanism was raised at different historical moments and by political figures who often contradicted each other. However, it can be defined as a movement of emancipation and political and cultural reappropriation of the identity of the African and Afro-descended peoples, in opposition to the colonial and racist discourses emanating from Europe, a government of Africans and for Africans. Currently, there are other governments on the continent that are addressing social transformations under this premise, although each with its own particularities. President Faye has claimed to be a left-wing Pan-Africanist. In line with his policies, he has decided that France must withdraw its military bases from the country, and the need to review Senegalese oil extraction contracts has been raised, according to Prime Minister Sonko, to rebalance the national interest. From the grassroots of the movement, they also had demands regarding youth, unemployment, and training.
Et parmi ces priorités, il y a l'éducation et la formation des jeunes. Vous savez, on est dans un pays où tout est à construire et je pense qu'aujourd'hui, il est important quand même que l'on forme les jeunes en fonction des besoins de notre pays. De l'autre aspect, donc, c'est naturellement la question du chômage des jeunes qui ne cesse de croître. Et c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas encore de solution structurelle par rapport à ce problème du chômage des jeunes. Fishing is fundamental to the Senegalese economy, contributing 3% to the GDP and a key source of employment. It provides direct and indirect employment to more than 600,000 people, representing nearly 70% of the working population. On the coast of Dakar, we met Mamadou, who told us that in the good old days, he could earn $15 a day selling his fish. But now, the situation is different. boo gisee genn wàll booy yëpp dugg ci mbëkk mi naqari géej gi moo tax ñenn ñi dañ jaay sax seen matériel yi pour dem ñenn ñi dañ jaay sax seen matériel pour dem bu ñu amoon li leen gënal duñ jaay seen matériel di dem waroo 2 millions nangam nga wanteer ko ci 1 million pour dem bu ñu amoon lu ñu gënal moom duñ dem. pour dimbali ñun mool waaw ñun mool moom yàlla rek moo ñu mën a dimbali yàlla moo ñu mën a dimbali instant mais comme ñoom niñ def nii bon. comme bateau yi ñu tere ñu mbaal ak yooyu noonu waaw xëy na fi rek jëmmi jamono mën na am changement comme que tere nañ leen parce que ñoom lu si ëpp ñoom ñoo ñu daan yàqal waaw ñoom ñu daan yàqal quoi zone bi nga war a neppee yëpp ñoom dañuy ñëw mbaal jël li ñu soxla li ñu soxlawul ñu tuur ko ci géej gi xam nga loolu du naatal géej waaw mais amaana comme que gaare nañ leen nii xëy na fi rek jëmmi jamono dina baax bu soobee yàlla incha allah. Mamadou refers to the end of the fishing agreement between Senegal and the European Union. The end of the agreement primarily affects Spanish and French vessels. It allowed for the annual fishing of 10,000 tons of tuna and 1,750 tons of hake. Critics pointed to this as overfishing by the global north, which harms the livelihoods of a small local fishermen. The lack of fish, and therefore of work for Senegalese fishermen, appears to be closely linked to the migration of many of them to Europe. We traveled to Umbour, about 100 kilometers from Dakar, on the Atlantic coast. There is a large fish market, where small boats depart daily and unload fresh fish on the shore. waaw mais damay dem voyage de ñëw maa ngi jóge ko fii ba Gambie di ñëw fii di liggéey si fii mais affaire bi daa doxul te neexul ndax dëkk bi léegi géej gi amatul jën. fii nag liggéey moo ñu fi indi ndax jafe-jafe ju métti ji te liggéey bu neex moo ñu fi indi ñun gaal yi lañu yaakaar te ñun dañuy téye kees te fele-fele yii nii baaxaanuñu ci géej ñun bu ñu sañoon ñooy jóge fii da ngay gis xoolal téeméeri mool xoolal yab ay mool du indi waasintóor xoolal gaal gi ñaari fan la fanaan ci géej gi mënul indi yaboo yi fele-fele yi nañ fi jóge te yàlla tax ñun loolu la ñuy ñaan yàlla maa ngi jógee ba Juwaalo am na gaal gu fa tembee dem bu Espagne man maa ngi nii di bëgg a dem man moom bu ma gisee damay dem bu ma gisul damay dem. Lack of work, and especially youth unemployment, is one of the aspects that most concerns the government. On the streets of Dakar, we met Alou, a street vendor who arrived in 2018 from the Kaffrine region, 300 kilometers from the capital, to try to earn a living and help his family. mais diggante 2019 ba 2023 bi dëkk bi neexoon na mais léegi moom neexatul parce que lii ñu ngi ko doon jëlee kilo ba 5000 ba 6000 léegi nag gars yi yokk nañ ko 8000 ba 8500 ba 7500. The relationship between migration and unemployment is something that constantly comes up in all our interviews. But we suspect it is not the only factor involved in this phenomena. We decided to visit an expert on the subject to give us more tools to understand the phenomena in all its dimensions. Hello, Andy. Bonjour, Andy. Un fait nouveau, c'est la participation de la jeunesse dans les enjeux de la mondialisation. Et cette question nous a été posée quand nous étions il y a quelques années à Kolda, lorsque moi-même j'ai demandé à un jeune qui avait 16 ans, 14 ans, 15 ans d'ailleurs, je lui disais mais
mais pourquoi il est revenu? Je dis, mais pourquoi tu voulais migrer? Il m'a dit, je voulais rejoindre la mondialisation. Et ça, je pense qu'on n'y travaille pas souvent, on est beaucoup plus sous les angles économiques, sous les angles de pauvreté. In Dakar, many are concerned about the rise of far-right expressions that fuel hate speech against migrants around the world. Le développement de mouvements en Europe, qui sont des mouvements, disons-le de manière claire, opposés à l'exercice du droit à la migration, des mouvements qui sont des mouvements de rejet fondés sur la xénophobie, entraînent des crispations et des exigences de plus de respect dans les relations internationales. Donc, les questions migratoires ont cessé d'être des questions de population. C'est des questions de géopolitique et de géostratégie. When talking about migration, Africa is often quickly associated with Europe. However, migration within the African continent is significantly larger in terms of volume compared to African migration to Europe. According to the International Organization for Migration, the majority of African migrants, 52%, move within the continent itself. Only 27% of those who migrate from Africa are destined for Europe. J'ai 19 ans, je suis étudiante en sciences politiques relations internationales. Je suis de nationalité congolaise, d'une mère sénégalaise et d'un père nigérian. Pour le futur, j'aimerais entamer une carrière diplomatique. Sunny's story, where she and her family come from a variety of countries across the continent, is echoed on the streets of Senegal. Thanks to its job opportunities and stability, this country attracts many migrants within the continent. Cependant, il y a toujours des questions un peu xénophobiques de oui, on prend pas ci, on prend pas ça, ça existe. Malheureusement en Afrique, nous faisons face à des problèmes de xénophobie. Cependant, on ne généralise pas le cas. Il y a des personnes d'autres origines qui ont réussi à s'installer, s'adapter. We decided to travel to Barcelona, where there is a large Senegalese community. We want to know the reasons that led them to migrate, the problems they face, and the solutions they found. Aziz is the founder of the Streets Vendor Union and head of the Tom Manta Workshop, a social and charitable clothing brand. La mayoría de nosotros cuando llegamos a España venimos con un objetivo de trabajar. En Senegal habían como rumores de que España necesitan trabajadores, sobre todo en el sector de agricultura, pero también hay una parte importante en Senegal de la juventud que se dedica a la pesca, que se quedan sin trabajo y utilizan de hacer su cayuco para venir a Europa, ¿no? Aziz tells us that during the first years of his migration, the situation was not easy at all. Hemos estado durante varios años aquí sobreviviendo porque al llegar aquí la ley de extranjería nos negó el derecho a trabajar. Entonces esto implica pues la persecución policial, detenciones, multas, incluso deportaciones. But after a process of struggle and organization, the collective now has a store where they sell their own designs and a workshop where they work. Empezamos a plantar cara, ¿no? la policía y toda la violencia institucional y social, ¿no? Y aquí nace la idea pues, de crear nuestra propia organización, ¿no? Para denunciar, visibilizar todo lo que nos estaba pasando, porque parecía que la gente no la veía. Aziz's story is just one of thousands of Senegalese who have managed to reside in Europe. They are all different, so they face similar obstacles, such as institutional racism. Many others don't make it and lose their lives in the Mediterranean.
We return to Senegal, where changes are taking place, not only in the political and social spheres, but also in the infrastructure that affects the daily lives of Senegalese people. Getting around the car can often be a challenge when it comes to avoiding traffic jams. Most people get around in these 1960s vans, which in French are called car rapides. They are decorated and very attractive. They have become a city icon for a reason. The cheapest ride starts at 15 cents. But in recent years, new forms of mobility have been added to this alternative for workers who travel through these streets every day. In December 2023, under the government of former President Sall, a BRT was inaugurated, a mass transit system that uses buses in dedicated lanes, has secure stations, and is 100% electric. It was built by the Chinese company CRBC, one of the many investments the Asian capital has made in Senegal. The construction was a milestone for the capital, employing 1,500 people. yàqu na wala yàquwul mais man de man d'accorduma loolu parce que dëgg fa man maa ngi ci gis sama bopp parce que maa ngi ciy liggéey mi ngi may suturaal mi ngi may sagal parce que maa ngi ciy def tamit li war samay njaboot ak. The regional express trains that Ndeye mentioned, it was inaugurated on December 27, 2031. The smallest and most popular vehicle for short-distance travel in Senegal is the motorbike taxi. Mohamed used to do that work. Toutes les crises que nous avons traversées ces dernières années, surtout il y a une dizaine d'années, et surtout ces 5 ou 6 dernières années, nous avons eu une irruption de la jeunesse dans le champ social, mais également dans le champ politique, ce qui s'est concrétisé par l'arrivée au pouvoir de jeunes acteurs politiques. Mohamed tells us that he has a small business that he started with the savings he earned from riding his motorcycle, and he promises to show us around this week. Back in the car, we met with Abdul, an education and training consultant. We'd like to ask him more about the obstacles and opportunities involved in starting a small project in Senegal. Abdul believes that in order to create a better landscape of opportunities for young people and workers in general, the cost sovereignty must be reaffirmed in key areas. Aucun investissement véritablement prioritaire ne puisse être réalisé parce que simplement le pays est dans ses partenariats et perd beaucoup. ñu ngi ko commencé en 2023 ba 2024 yaakaar naa mi ngi soog am 1 an ñu ngi jaay i wàllum aliment volaille bétail ñu ngi jaay ngooñ ñu ngi jaayale en même temps ay ginaar ay mboq lépp noonu lépp loo xam ne dafa jëm ci ay xar ay loolu yëpp moom la ñuy jaay fii ci place bi waaw ñu ngi ci booy ñu ngi nii ci biir ñoom ñoo fiy liggéeyee ay Babacar Cissé ñoo ñëpp man nag le seul entrepreneuriat la parce que en moto Jakarta de livraison moom laa yor. Mohamed, the motorcycle taxi driver, finally sends us a message. He meets with us in Thiès, where he has his small street business that he managed to set up with the profits he made working with his motorcycle. ba ma tàmbalee liggéey nag ça fait depuis 2011 laa commencé liggéey tailleur sama papa moo ma ko jàngal maa ngi samay frère nekkoon fa ba ni ma ubbee sama atelier fii ci Moussante depuis 2014 laa ubbi fii métier bi nag nekk na métier bu neex métier moo xam ne ni wax dëgg fa yàlla ku nekk mën na cee gis sa bopp ndax boo xoolee tenue moderne yi ak tenue traditionnelle yi lépp dañ koy liggéey ba pare dañuy jël ci moderne bi aussi ak traditionnel bi ñu boole ko créer ci ay création yoo xam ne nii wax dëgg fa la. Mohamed accompanies us to meet other neighbors who also have their own local businesses, in this case, a tailor shop.
nga xam ni tey couture yi nga xam ñoom lañuy def boo xoolee ci suñu wàllu aada ñun africains yi rawatina fii Sénégal particulièrement tenue africains yi nga xam ne moom la ñuy sol ñun boo xoolee moom la ñuy nekk di liggéey lii ma sol boo xoolee ci liggéey yi nga xam ne sunu xel la yàlla jagleel ñu ko ñu di ko def la boo xoolee tamit suñu président de la République muy monsieur Bassirou Diomaye Faye boo xoolee particulièrement tenue yi muy sol yëpp fii lañ ko liggéey fii ci réew mi mu nekk ay ndaw réew mi yoo xam ni ñoo koy defar jël seen xam-xam ak seen doole. Traditional Senegalese clothing is a vibrant expression of the country's culture, identity, and history. It has a huge presence on the streets, both for everyday use and for special occasions. Samba works in the teleSUR with his brother Gora. bu ñu xëyee dañuy bàyyi suñu njaboot yi ginnaaw ñëw ut si fii lu ñu yóbbu njaboot gi ci géeju Mbuur bi nga xam ne si la ñu suñu teraanga nekk buñ toogee fii nag gis nga gaali kii ñu buñ ñëwee jaaykatu jën yi buñ amee seen junni ñu jaay dañuy fay juuti nag ñun ñi dañuy fay juuti dañu nangoo may sax léegi fu ñu jaayee ñun ñi dañuy dàq ba but fee ci kaw dañuy dàq ñun daal xam nga lu ñu bëgg daal di ñaan yàlla daal fii ñu am lu ñu liggéeyee dimbali suñu njaboot gi. We returned to the fish market in Rambor, 100 kilometers from Dakar, where the women shared their growth and concerns with us. 30 jeunes filles parce que gis nañ pour nga entreprendre Sénégal foog nga regrouper wu def ay groupement de jeunes filles yoo xam ne dinañ mën a yëngu ci dara parce que gis nañ ne état mënul ñëpp mënuñoo dugg fonction publique pour xam loolu nag moo tax ñu regrouper wu en GIE. GIE bi nag am na ñoo xam ne pressing la ñuy def pressing bi nag ñu ngi ko jotee ci développement communautaire moo ñu formé woon. Senegalese women also find spaces for political participation and popular economy projects. This is the case of NBN, president of the Women's and Young Citizens Commission of the Departmental Youth Council of Pekin. Parce que gisuñu jeunes filles yuy def ci wàllu transformation céréale. Yanga culture. 1921 là. 1921 là, oui. 103 ans, pièce de musée. Nosotros cuando pensamos en migración de África a Latinoamérica pensamos por ahí más en la época de la esclavitud, que bueno, fue otro tipo de migración forzada. Sin embargo, hacia fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se da una nueva etapa migratoria para Senegal. Y digo nueva porque bueno, las principales migraciones senegalesas fueron hacia Europa, hacia países con los que Senegal tenía vínculo colonial, por idioma y demás, y Latinoamérica empieza a aparecer un poco tardíamente en el mapa de las posibilidades para migrar para los senegaleses. In the Plateau neighborhood of the Senegalese capital, we met the anthropologist Maria Luz Espiro. Luz studies in depth the migratory flows between Senegal and Latin America. Hablé con un tío que estaba acá y me dijo que Argentina seguro que no es como Europa, pero es mejor que Senegal, se puede ganar la vida y mejorarse económicamente. Y ahí decidí venir. Son un montón de motivos que se van entrelazando, entonces las posibilidades de una vida mejor afuera, pero también las posibilidades de descubrir otros lugares, de ir a vivir a donde está un primo o un pariente. Estoy bien y no pienso moverme acá. Estuve en Europa y sé lo que hay ahí y me siento bien acá, por suerte. Y tengo dos hermanos también, uno está en Estados one of those Unidos, otro migrants está en who Italia. chose Latin America Y as entre his los destination. tres He arrived from Argentina in mantenemos la 2014 casa, and lo worked que selling comen. goods at a shop in the bus terminal. lo que We're quiero going lo in search consigo of hoy, his history mañana in the mismo city me of La voy y no Plata, vuelvo más. capital of the A province of nadie Buenos le gusta Aires. estar fuera de su tierra.
Evidence of colonialism and the transatlantic slave trade is still present today. For more than 400 years, 15 million men, women, and children fell victim to the slave trade, one of the darkest chapters in human history. The island of Goria, about 3 kilometers from Dakar, was the most important slave trading center of the African coast between the 15th and 19th centuries. It was successively under Portuguese, Dutch, English, and French rule. Today, it can be visited as part of the UNESCO World Heritage Site. Senegal appears to be at a crucial moment to put its destiny in its own hands, a time of political decisions and social transformations, with hope for change and the future that seemed lost. Despite the turbulent global geopolitical context, with the rise of racist expressions, the growth of xenophobia against migrants, and hate speech against Islam. Despite all this, Senegalese society seems to have found an opportunity for change. N'a jamais permis à ce pays de décoller et c'est le moment de le faire plus ou jamais.